to take sides as we gear up for Europe's biggest sporting spectacle. So whose side are you on? The UEFA Euro 2020 starts 11th June 2021, live and exclusive on Sony Sports Network. 20 without loss. Coming ball 20 of 18. Suranga Lakmal continues. Hitting it on the up, straight to the man at point. So, alright, I'll let you expand on what I was trying to say. This is for the benefit of everyone watching. And young budding cricketers about little things, I don't know, it's not an idiosyncrasy, but little technical things that batsmen have. But I must tell you that to his credit, Tabim, whatever people may try to pick or, holes in his technique, he's been a success story. He's worked well. It's worked well for himself. He's overcome whatever areas. Couple of runs. See, he has derived his own method, not from the coaching manual. But he does it deliberately. He covers the line of the off stump, making sure his head is not falling. And have a look. His back lift is coming from gully position, and he makes sure that when he is looking to play the ball within the stumps, he meets the ball in front of the pad. So he has derived his own method, like I said before, and is comfortable doing that. Was there a noise? Was that the case of bat hitting the pad? Was there any contact between bat and ball? There was certainly a sound there. Well, they were interested, but somehow I felt it just went past the outside edge. Yeah, I think the bat hitting the pad, that's the sound. Well, could see that they would Karunaratne straight away, indicating the gap. I think the other important factor that you spoke of is, yes, he's playing in front of the pad. What about his head position? It's so important for a batsman to have a still head. It's very important. It helps you to have the awareness of off stump. You're able to pick the line of the delivery very early, and you have that pace and balance when you're trying to hit the ball or defend the ball. It's very important. Yeah, there is a problem with him. Whenever the ball is pitched on the leg stump, it tends to fall towards the off stump. Otherwise, it's okay. That's where he has to improve upon. At times, he misses out. For scoring opportunities. The main danger for a batsman is when he's planting his foot across his leg before wicket. And throughout his career, he's been adjusted leg before 11 times. So he's okay with that technique. Might look odd for the purist, but it has worked. It's a new millennium. Coaching manual is getting out of fashion. Players are coming out with different ideas, fresh ideas. Talk about Stephen Smith, former Aussie captain, a few others. And they're doing the job with different techniques. 23 without loss, Bangladesh.
was bowled 23 times in his career. And behind the stumps, he derived his own method and it's been working for him. Only 11 times it got legged for 23 times bowled. Now that's where he has to improve upon. Whenever the ball is delivered in that direction, his weight falls towards the off stump. Hence, he keeps on missing on scoring opportunities. If he was well balanced, this ball should have gone towards mid-wicket for 4 runs. But he's happy to sacrifice that because he's scoring his runs through offside and playing in the weak. And that could also be because of his initial commitment that he gets across with that front foot, where he finds it difficult to adjust. For one adjustment he could actually do to overcome this weakness, try and keep his weight on the heels or the ball of the feet. Now when he sees that delivery directed toward the leg stump, his weight gets shifted very early to the toes, hence off balance, and he keeps on missing those deliveries. You might have to make this adjustment. Finally, off the mark. He'll be pleased with that. There's 10 deliveries to get off the mark. He needs a good score here. Young Saif. I think our viewers know that he's got a Sri Lankan connection. His mother is a Sri Lankan. Hasn't had the best of returns so far, Saif Hassan. But obviously, thought of very highly. And that's why he's opening the batting for Bangladesh. I think he needs to make an adjustment as well, Saif Hassan. No! Now we talk about Saif Hassan in the next over as the last ball is coming up. Good start for Bangladesh. Making the most of hardness of the ball. Oh, this looks close. Umpire rules his decision in the favor of the batsman. Are they going to review it? No. The captain is not inclined. After 6, 26 without loss. Has been good, 21 of 26. He's already hit 3 4s. Akbar from over the wicket. Well, last ball of the last over. Interesting whether it was slipping down the leg side or was it straightening. I think it was going down the leg side. Clearly missing the angle. That's what made the Sri Lankans not go for that review. But it was an interesting shout. The initial reaction to the naked eye looked a very good shout. Yeah. To get a decision in his favor, left armour, bowling with that angle, he needs to pitch the ball up to the batsman. That delivery, if there was
delivery, the decision would have been in his favor. An adjustment to be made for the left arm seamer. This is a very good probing line from Suranga Lakmal, who's been at the batsman all the time. From over the wicket, lovely seam position, yeah, inside edge. There were two sounds always, but it's good lines and lengths. He's creating that pressure. Lakmal into his fourth over has conceded just 9. Suddenly, in last couple of overs, the mimic bar has started to look nervy and jumpy. I think the reason for that is bowlers have on the areas where to bowl at the mimic ball and have him in a spot of bother, and they've been doing it consistently. Change of angle with 3 balls to go. That's fine, I think. Make few adjustments in his action. Is able to do that and move the ball away from the left-hander or straighten it from round the stumps. And he becomes 2 side on, becomes doubly difficult to be able to achieve that. Will also be quite keen to look at what the spinners could do on this pitch or what they could achieve. Let's not forget it's possibly the most inexperienced spin combination that Sri Lanka has had, barring the first test they played in 1982 when there was hardly any test experience. 28 without loss. আমাদের স্পেন জিতবে না আমাদের ইতালি জিতবে আরে তোর গন্দি দাদি দেখবি আমাদের স্পেনই জিতবে যত সব ন্যাকামি দেখবে আমাদের ইতালি জিতবে রাখো তো তোমার কথা দেখবে আমাদের স্পেনই জিতবে It's time to take sides as we gear up for Europe's biggest sporting spectacle. So whose side are you on? Europe's biggest sporting spectacle, the UEFA Euro 2020, starts 11th June 2021 on Sony Sports Network. Talking about the spin bowling attack, the seam bowling has a fair bit of experience with Lakmal and Fernando. Ramesh Mendes just into his second test match. Praveen Jayavikrama, a youngster from Holy Cross College, Kalutara, and then moved over to Moratua. He's in the side, highly thought of, I can tell you. So that's the combination. It's interesting. See, on a pitch that's going to respond, that's where the pressure is. Because you're expected to do things. This young man, he's got an interesting story. He couldn't find a place in the Western Province team when he first played, and early days for him, even in his first class career. And then he was included in the Northern Province just to make sure that he gets exposure. And at that point, his performance got him into the limelight of the selectors. He made an Under-19 World Cup. And then with Nabuldeni, another youngster not available, selectors have found him fit to take his place. Of course, there are other youngsters that are knocking on the door, particularly, Hassan Tilakaratne, his young son, who was the leading wicket taker in the first class tournament. Duvindu Tilakaratne, again another youngster who's been spoken of.
very highly. That's gone fine. That will run away to the boundary. It will make him feel even better. Calm his nerves. The left armour. Pushpa was thinking of bringing the ball back into the batsman. I thought the thinking was right, but the execution was not that great. Easy picking for Saif, who's been under tremendous pressure. Ease off a bit. So just to try and finish off on this young training 19 Battalion. India's most wanted terrorist. সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন পদ্মা টিভি 24 এবং আজকে যে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেটা সবারই জানা, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার মধ্যকার এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ। এই টেস্ট ম্যাচটা সম্ভবত ড্রয়ের দিকে আগাচ্ছে আমার যেটা মনে হচ্ছে, কারণ তৃতীয় দিনের খেলা চলছে। বাংলাদেশ সবে মাত্র তার প্রথম ইনিংসের যে ব্যাটিং সেটা কিন্তু করতে শুরু করলো। সেক্ষেত্রে যে বিষয়টা দাঁড়ায় যে বাংলাদেশ যদি আরও 1.5 দিন ব্যাটিং করে সেক্ষেত্রে 4 ডে হাফ হয়ে যাবে এবং তারপরে শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় ইনিংস এবং বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংস দাঁড়ানো একটা সময় লাগবে। সেক্ষেত্রে 5th ডেতে কিন্তু খেলা ড্র হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, যদিও এর মধ্যে প্রথম দিনে একটা এখনো পর্যন্ত সাইফ হাসান ডানহাতি ব্যাটসম্যান সাইফ এক্ষেত্রে আবারও মাঝ প্লেটে খেললেন শর্ট কাপের অঞ্চলে, ফিল্ডার আছেন, তবে সেখান থেকে কুড়িয়ে ফেরত পাঠাবার আগে কোনো রান নয়। ডট বল 7 ওভার 8 ওভার শেষে, অবশ্য 8 ওভারের খেলা শেষ। 8 ওভার শেষে 32 বিনা উইকেটে বাংলাদেশের রান। আগে বলেছি যে শ্রীলঙ্কা দল তারা টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং করেছিল, পুরো 2 দিন ব্যাটিং করেছিল এবং আজকে সকালে তারা ব্যাটিং করেছে। তৃতীয় দিন, আজকে তৃতীয় দিনের খেলা। আজকে ব্যাটিং করার পর তারা ইনিংস ডিক্লেয়ার করেছে। সব মিলিয়ে 493 রান সংগ্রহ করতে পেরেছিল 7 উইকেট হারিয়ে, যেখানে 2 জন ব্যাটসম্যান 100 করেছেন। একজন হচ্ছেন দিমুথ করুণারত্নে, তিনি 118 রান করেছেন এবং 140 রান করেছেন কিন্তু লাহিরু থ্রিমান্নে। ঠিক তাই, বেশ ভালো একটা স্কোর কার্ড, হেলদি স্কোর কার্ড আমরা দেখেছি শ্রীলঙ্কার। লাকমল 4 ওভার বল করেছেন, 11 রান দিয়েছেন, উইকেট পাননি। ফার্নান্ডো তিনিও 4 ওভার বল করেছেন, তিনিও উইকেট পাননি, তিনিও উইকেটলেস রয়ে গেছেন। লাকমলের হাতে বল দেওয়া হয়েছে, তিনি আসছেন তার ব্যক্তিগত কোটার 5ম ওভার এই স্পেলে করার জন্য এবং ইনিংসের 9ম ওভার। ম্যাথিউস একটু গা গরম করছেন, হয়তো একটু পরে তিনি বল করতে আসবেন। বলতে বলতে প্রথম বলটি হলো লেগ স্টাম্পের উপরে পড়ে অ্যাঙ্গেল সৃষ্টি করে অফ স্টাম্পের দিকে যাচ্ছিল, রক্ষণাত্মক ভাবে মাঝ ব্লেডে খেললেন সেখানে তামিম ইকবাল খান, কোন রান কিন্তু এ বলে হলো না। একটি ডট বল। তামিমের ব্যাটিং দেখানো হচ্ছে, চমৎকার ব্যাটিং তিনি আজকে করেছেন, অবশ্যই বলতে হবে। অসাধারণ একটা কি বলবো আস্থা নিয়ে তিনি আজকে ব্যাট করতে এসছেন এবং বারবারই তিনি এগিয়ে গিয়ে কিছু কিছু টিপস কিন্তু সাইফকে দিচ্ছেন। এবারও ইনিংসটা আমরা দেখলাম যে ওভারটা শেষ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু এগিয়ে গেলেন এবং যে সাইফকে কিছু দিলেন। বলের শেপ নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছে যে বলের সাইজ মাপার যে একটা ইয়ে থাকে, সার্কেল থাকে, তার ভিতর দিয়ে বলটা পার হচ্ছে না। সুতরাং এই বলটা পরিবর্তন করতে হবে, সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আম্পায়ার এবং তিনি ওই বলের যে বাক্স থাকে সেই বাক্স নিয়ে যে আম্পায়ার থাকেন, 4th আম্পায়ার, তাকে ডাক দিয়েছেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি কুমার ধর্মসেনা তিনি বল পরিবর্তন করছেন। কুমার ধর্মসেনার কথা আমরা সকলেই জানি, অসাধারণ একজন ক্রিকেটার, দীর্ঘদিন শ্রীলঙ্কান জাতীয় দলে খেলেছেন, অফ ব্রেক বল করতেন এবং সাথে বেশ কিছু ব্যাট চালাতে পারতেন। খুব ইউটিলিটি একজন ক্রিকেটার কিন্তু ছিলেন, সুঠামদের অধিকারী, এখনো একই রকম রয়েছেন, আকৃতিতে কোনো পরিবর্তন তার কিন্তু এখনো হয়নি। তিনি এখানে আম্পায়ারিং করছেন এবং তিনি কোন বলটি নিয়ে খেলা হবে সেই সিদ্ধান্ত নেবেন। বলগুলো দেখছেন, খুব একটা পছন্দদার হচ্ছে না।
এই একটা চকচকে বল বের করলো, হ্যাঁ এই বলটা তাদের পছন্দ হবে, ঠিক তাই, একটু নতুন আছে, একটু নিউজ বল তারা পেলেন। আমার কাছে মনে হচ্ছে 8 ওভারের পুরনো বল হওয়ার কথা, কিন্তু ততটা পুরনো কি এটা? না, ততটা পুরনো নয়, ততটা পুরনো নয়, একেবারে ফ্রেশ বল মনে হলো, নতুন বল মনে হলো। এখন কিন্তু ব্যাটসম্যানরা এখানে একটা যদি আবেদন করেন বা অভিযোগ করেন যে না একদম ফ্রেশ বল দিয়ে আসলে খেলা কেন হচ্ছে, আমার মনে হয় এটা করবেন না তামিম ইকবাল বা ব্যাটসম্যানরা করবেন না। তবে আগে যে বড় বলটা দিয়ে খেলা হলো সেটা কিন্তু কারো চোখে পড়লো না, শেষ পর্যন্ত আম্পায়ার সেটা ধরে কিন্তু পরবর্তীতে চেক করে বুঝতে পারলো যে না এটা আসলে যতটুকু বড় থাকার কথা তার চেয়ে বেশি বড় হয়ে গিয়েছিল। ঠিক তাই, আসলে ধর্মসেনা যে নিজে যথেষ্ট ক্রিকেট খেলেছেন সেজন্য এই বলের দিকে নজরটা ছিল এবং বলের সাইজটা যে একটু বেঢক হয়ে গেছে সেটা তিনি অনুমান করতে পারছিলেন। ভেরি গুড, আম্পায়ারের রোলটা খুব প্রশংসনীয়, অবশ্যই বলতে হবে। তামিম প্রস্তুত হয়েছেন এবং লাকমল যাচ্ছেন, নতুন বলেই তার কাছে। এবারে লেগ স্টাম্পের বাইরে চমৎকার কিপিং করতে হবে, এটা কিন্তু 4 হয়ে যাওয়ার কথা। খুবই একটা স্মার্ট কিপিং, লেগ স্টাম্পের বাইরে এত গতির বল, সেটাকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বল গ্লাভস বন্দি করে রোল করে উঠে পড়লেন ওখানে, আমরা বলে দেখতে পাচ্ছি একেবারে চকচকে বল, কিন্তু এটা ইটস এ ফ্রেশ বল, সুতরাং আপত্তি করলেও করা যেত, সেই আপত্তি অবশ্য করেন নাই। সে কারণেই নতুন ভাবে একটু সুইং এর জন্য পাচ্ছেন আমার মনে হয় আকমাল এই বলটাতে। কুমার ধর্মসেনা টপ ক্লাস আম্পায়ার বর্তমানে আইসিসির এলিট প্যানেলে, তিনি বিশ্বকাপের ফাইনালে কিন্তু আম্পায়ারিং করেছেন। 2019 বিশ্বকাপ হয়, সেখানে তিনি ফাইনালে দায়িত্ব পালন করেন, যেখানে ইংল্যান্ড সেই বিশ্বকাপটা জয় করে নেয়। পরবর্তী বল স্টাম্পের উপরে এবারে গ্লান্স, ফাইনালে অঞ্চল অবশ্য ফিল্ডার রয়েছে বিশ্ব ফার্নান্দো, অবশ্য সেখানে বিশ্ব ফার্নান্দো তিনি বাউন্ডারি সীমানা ফিল্ডিং করছেন। তিনি অবশ্য 20 যতক্ষণে ফেরত পাঠালেন ততক্ষণে 80 রান হয়েছে, এটা বাউন্ডারি হওয়া দরকার ছিল, যে গতি ছিল এবং যে গতিতে বলটা গেল, কিন্তু সেখানে ফিল্ডারটি আসলে আগে থেকে সেট করে রাখা হয়েছিল। ঠিক তাই, একজন ফিল্ডারকে এবারে কিন্তু ফাইন লেগে রাখা হয়েছিল, না হলে কিন্তু এই বলটি 4 নিশ্চিত ভাবে হয়ে যাওয়ার মতো ছিল। লেগ স্টাম্পের বাইরে বল কি আবার পরিবর্তন হচ্ছে? না, আগেরটাই দেখানো হচ্ছে যে কিভাবে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সেটা, কিন্তু একেবারেই নতুন বল কিন্তু দেয়া হয়েছে। অন্য বলগুলো একটু পুরনোই লাগছিল আমার কাছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে বলটি হাতে তুলে নেওয়া হলো সেটা একটা কাপড়ে মোড়ানো বল ছিল এবং তার ভিতর থেকে বের করে নিয়ে কিন্তু তাকে দেয়া হয়েছে, এবং আলাদা একটা বাক্স মনে হচ্ছে সেখান থেকে বলটা বের করলেন। একটা বড় বাক্স, সুটকেস, ছোট ছোট যে সুটকেস গুলো হয় সেই এরকম একটা সুটকেসের মতো ফোর্থ আম্পায়ার যিনি ছিলেন তিনি কিন্তু মাঠে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং সেটাই বারবার দেখানো হচ্ছে স্ক্রিনে বা জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে, এবং শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে বলটা বের করে তার যে একবারে নতুন বল, রাইট একদম ফ্রেশ নতুন বল, নতুন বলটাই ব্যবহার করা হচ্ছে। 8 ওভার খেলা হলো, আবার নতুন বল। হ্যাঁ, তার মানে এখানে কিন্তু ফ্রেশ স্টার্ট ফর বাংলাদেশি ব্যাটার্স, এই কথা অবশ্যই বলতে হবে, এবং ফ্রেশ কি বলবো সেকেন্ড প্রিভিলেজ ফর দ্য শ্রীলঙ্কান বোলার্স, যে প্রথম যে একটা অ্যাডভান্টেজ বা প্রিভিলেজ তাদের ছিল সেটা আবার নতুন করে পাওয়া 8 ওভার পরে। যাই হোক, এই ক্ষুদ্র বিষয়গুলো আমার মনে হয় খুব একটা ম্যাটার করে না। যাচ্ছেন তিনি, সাইফ প্রস্তুত। এবারে কিন্তু ওই অফ স্টাম্পের বাইরে ডেলিভারি ছিল, আউট সুইং ছিল, যেহেতু বলটা একটু নতুন, এই স্বল্প সুইং কিন্তু হয়েছে। ড্রাইভ করার একটা চেষ্টা বা প্রবণতা কিন্তু দেখলাম সাইফের মধ্যে, বলের লাইনে ঠিক মতন পুরো পাটাকে নিয়ে যেতে পারেন নেই, ড্রাইভটা এক্সিকিউট ঠিক মতন হলো না, ব্যাটে বলে লাগেনি, বল চলে গেল উইকেটের কাছে। পরে আসলেন তিনি, বলটা চলে যাওয়ার পরে কিন্তু তার ব্যাট আসলো। যা হোক, একটু বুঝতে হবে যে একেবারে নতুন বল একটা তারা পেয়েছেন, সুতরাং এই বলটায় 1-2 ওভার একটু সুইং হয়তো বা নতুন ভাবে করবে, সেই বিষয়টা একটু বিবেচনায় রেখে ব্যাটসম্যানদেরকে কিন্তু ব্যাট করতে হবে। সাইফ প্রস্তুত হচ্ছেন, 5 রান তিনি করেছেন, 18 বল এ পর্যন্ত মোকাবেলা করেছেন। একেবারে তরুণ এই ক্রিকেটার, বাংলাদেশের দীর্ঘদিন সার্ভিস দিতে পারবেন যদি নিজেকে সেটেল ডাউন করতে পারেন। পরের বল এবারে কিন্তু অফ করিডোর ছিল, আস্তে করে পুশ করলেন, শর্ট এক্সট্রা কাভারে ফিল্ডিং হলো, কোনো রান কিন্তু এই বল থেকে আসলো না। 9 ওভারের খেলা শেষ, বাংলাদেশ 33 বিনা উইকেটে। তামিম ইকবাল 24, সাইফ 5, 19 বল থেকে, অর্থাৎ 9 ওভারের খেলা শেষ হয়ে গেছে। 10ম ওভারের খেলা শুরু হবে। 10ম ওভারটি কে করবেন সেটি দেখবার বিষয়। 10ম ওভারটি কি বিশ্ব ফার্নান্দো করবেন নাকি অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস, তিনি একটু গা গরম করে নিচ্ছিলেন, তাকে নিয়ে আসা হবে কিনা, আসলে বোলিং এর পরিবর্তন হবে কিনা সেটা ক্যাপ্টেন নিজেই ভালো বলতে পারবেন, কেননা তার হাতে যে বোলার গুলো রয়েছে তাদেরকে দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে বল করতে হবে। বাংলাদেশ তারা প্রথম যে টার্গেটটা হওয়া উচিত যে শ্রীলঙ্কা যে রানগুলো করেছে অন্তত সেই রানগুলো সংগ্রহ করা। 493 রান শ্রীলঙ্কা করেছে ফার্স্ট ইনিংসে,
বাংলাদেশ যদি সেটা ছাড়িয়ে যেতে পারে, লিড নিতে পারে, তাহলে কিন্তু এই ম্যাচ ড্র হতে পারে। হ্যাঁ, এবং সেটাই হয়তো সমুচিত জবাব এবং কৃতিত্বপূর্ণ একটা কিছু। দেখা যাক সেটা করতে পারেন কিনা। যেটা আগে অনুমান করছিলাম যে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস একটু গা গরম করছেন, ঠিক তাই হলো। তার হাতে কিন্তু বল দেওয়া হয়েছে। 33 বছর বয়সী এই ক্রিকেটার 90টি ম্যাচ খেলেছেন, 33টি উইকেট তিনি পেয়েছেন। নতুন ওভারের প্রথম বল অফ করিডোরে ঘুরছিলেন, একটু অ্যাঙ্গেল সৃষ্টি হয়েছিল বাঁহাতি ব্যাটসম্যানের জন্য, পুশ করলেন তিনি কাভারের দিকে। তৎপরতার সাথে সেখানে ফিল্ডিং হলেও কোন রান কিন্তু এই বল থেকে আসলো না। 90 ম্যাচে 33টি উইকেট, খুব না, খুব ভেরিফাইং বোলার সেরকম নয় কিন্তু। মানে ইরেগুলারলি তিনি বল করে থাকেন, মাঝে মধ্যে বল করে থাকেন। এই টেস্টে যেহেতু ওই লাহিরু নেই, সেহেতু তিনি সেই জায়গাটা গ্যাপটা পূরণ করার জন্য, বলটা নতুন রয়েছে এবং লম্বা স্পেলে এই গরমের মধ্যে বল করা সম্ভব নয় বোলারদের জন্য, সেই কারণে কিন্তু পরিবর্তনটা এসছে। পরের বলটি হলো এবারে কিন্তু মিডল স্টাম্পের উপরে ছিল, পা বাড়িয়ে আস্তে করে পুশ করলেন মিড অনের দিকে। ফিল্ডার সেখানে আছেন, তিনি বল করিয়ে নিলেন, কোন রান কিন্তু এ বলে হলো না। তামিম রয়েছেন স্ট্রাইকে, 37 বল থেকে 24 রান তিনি এ পর্যন্ত করেছেন। এখনো পর্যন্ত আঞ্জেলো ম্যাথিউস, যেটা বললাম যে মাত্র 33টি উইকেট পেয়েছে, তিনি 90 ম্যাচ থেকে খুব ভালো বোলার সেটা বলতে পারবো না, কেননা তার উইকেটে যে গড় সেটা খুব একটা ভালো নয়। এবার আবার অফ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে চলে গেল, অফ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে উইকেট কিপার ডিকওয়ালার গ্লাভসে চলে গেল। ডিকওয়ালা তিনি নট আউট ছিলেন আজকে ইনিংসে। ইনিংস যখন ডিক্লেয়ার হয় তখন সোরাঙ্গা লাকমল এবং বিশ্ব ফার্নান্দো তারা দুজনে মিলে যে ফার্স্ট ইনিংসে যে বলগুলো করেছে, গুড লেন্থ, ফোলার লেন্থ এবং স্লটে মাঝে মধ্যে কিছু বল তারা করতে পেরেছে, এবং শর্ট বল তারা খুব বেশি করেননি, কিন্তু বিশেষ করে গুড লেন্থে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা বলগুলো করতে সক্ষম হয়। ঠিক তাই, বেটার লেন্থে বোলিং হয়েছে অবশ্যই বলতে হবে, খাটো লেন্থে খুব কম বল পড়েছে ম্যাথিউসের। পরের বল এবারে কিন্তু অন দি রাইস, এক্সট্রা কাভার জলদি একটা এলিগেন্ট ড্রাইভ করে দিলেন, দর্শনীয় চোখ জুড়ানো একটা শট। বল চলে গেল সোজা সীমানা পেরিয়ে, নতুন লাল চেরিটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে এবং চকচক করে উঠলো সীমানার ওই ধাক্কা খেয়ে। 4টি রান পেলেন ওখানে তামিম ইকবাল খান, তিনি পৌঁছে গেলেন 28 রানে, দলের সংগ্রহ 37 বিনা উইকেটে। তামিম ইকবাল ফ্রন্ট ফুটে কি ক্লাসিক্যাল কাভার ড্রাইভ, ডিপ কাভার অঞ্চল দিয়ে সীমানার বাইরে চলে যায়, শেষ পর্যন্ত ডিপ এক্সট্রা কাভার অঞ্চল দিয়ে সীমানার বাইরে চলে যায় 4 রানের জন্য। টাইমিংটা অসাধারণ, একদম মাঝ ব্লেটে নিতে পেরেছে।